Katika kuelekea kilele cha miaka 50 ya Taasisi ya Utafiti wa Maendeleo ya Mbogamboga barani ya Afrika, World Vegetable Center, watumishi katika taasisi hiyo wameamua kuchangia damu kama sehemu ya mchango wao katika jamii. Na kwa event kama hii hapa leo tumeweza kuhakikisha tunatoa elimu na watu kujitokeza, na mpaka sasa hivi tumepata asilimia kadhaa ikiwemo unit kama 20 ili kuweza kuhakikisha tunaweza kupata uhitaji unaohitajika kwa wakati. Lakini pia tuna maeneo mengi ambayo tunaweza tukakusanya damu ikiwemo mashuleni, taasisi mbalimbali, mikusanyiko na event nyingi ambazo tunaweza kuzipata au kualikwa pale ambapo kuna ulazima wa kwenda. Pia natoa wito kwa ndugu, jamaa na rafiki wote kutoa damu ni zoezi salama, na tunahakikisha kwamba kila mtu ni mwanga kuongezewa damu. Usipoongezewa leo, unaweza kuwa kesho ni mwanga. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuchangia kwa ajili ya kuhakikisha unakuwa ndugu, jamaa na marafiki wale wanahitaji. Pia zoezi la uchangiaji damu linatoa nafasi kubwa kwa jamii zote na makundi maalum yote ambayo yana sherehe, mkusanyiko au taasisi mbalimbali ikiwemo kumbi za mkutano pamoja na sherehe mbalimbali. Tunatoa wito au pamoja na kuhakikisha kwamba sisi Damu Salama wilaya ya Meru tuko tayari kwa muda wote kuweza kuhakikisha tunafika sehemu ambayo tunaweza tukaalikwa, na vile vile kufika sehemu ambayo tuna uwezekano wa kupata huduma hii. Halmashauri ya wilaya ya Meru tuna malengo ya ukusanyaji wa damu kwa mwezi ni unit 100, lakini pia tunatoa wito kwamba ukusanyaji wa damu hata tukifikia malengo bado uhitaji ni mkubwa. Damu inahitajika kila siku, kila saa, na kukusanya damu pia malengo yanatimia pale ambapo tumekusanya, lakini baada ya muda damu zinatumika na malengo yanaendelea kutafuta. Kikubwa hapa ni kuhamasisha kila mmoja atoe, lakini kwa wilaya ambayo tunajitahidi kuweza kuokoa kwa asilimia kubwa tunafikia malengo, kwa sababu tunahakikisha tunafika kila mahali na kupata event mbalimbali ambazo tunaalikwa kwenda kufanya zoezi. Taasisi hiyo iliyopo jijini Arusha, licha ya kufanya tafiti za mbogamboga, inafanya uzalishaji wa mbegu sambamba na kuzihifadhi kwa matumizi ya sasa na vizazi vijavyo. So, welcome to our gene bank. This is the second gene bank of the World Vegetable Center. We have the largest vegetable germplasm collection, and this facility that you have here in Arusha is the global key collection of African traditional vegetables. So by African traditional vegetables, we mean that these are vegetable crops or species which are native or indigenous to Africa, or they have been brought to the continent from other regions of the world, but they have been naturalized here and produced, and seeds also safeguarded by our farmers. So our mandate here is to collect those land races managed by farmers and then conserve them here, not only for agriculture and nutrition today, but also for future generations. So we conserve here more than currently 6,000 accessions. And within that collection of 6,000, we have more than 100 species of different vegetable crops. If I may cite some of them, you know very well licha, you know very well Navu, etc. So those are the vegetables that we have here, and we call them traditional African vegetables. So as a gene bank also, we do some work in the field when we receive the seeds from farmers in different locations, either in Tanzania, Uganda, Kenya, Madagascar, Benin, Senegal, Nigeria. Those are the locations that we get seeds from. Once we receive them in the gene bank, they come as very small packets, and we have to develop the seed. So we multiply the seed in our farms, which you visited, and to have enough quantity. And then after we have multiplied the seeds, we test them to ensure that they are of good quality. And by quality, in the gene bank we mean they can germinate well, but also they are free of seed-borne diseases.
And after we have done all of this analysis, we now pack the seeds and then store them in the gene bank. So in the gene bank currently, we have what we call the medium storage condition under 4 to 5 degrees Celsius. And with that condition, you can store vegetable seeds for 30 to 50 years before they start degenerating, and then you have to take the seed out and then go multiply them another time. The other key function that I need to mention for our gene bank is also seed distribution. You know, we claim that a gene bank should not be just museums for people to come and look and go. Seed must be used, and they must be used for breeding, but also directly for cultivation by farmers. So we have developed several programs under which we make these materials available. And one of them, very important for the center that I need to mention, is the vegetable seed kit. And I will show you samples when we will be in the other unit. With the vegetable seed kit, we provide seed samples through development projects and programs. And then farmers can have access to this material for home gardening, for school gardening, but also in case of disasters, those seed kits are deployed so that those displaced by those hazards can have access to nutritious